Good day everyone. Sunana Nurse Abubakar Mamman, preferably Nurse Pashkar from Pashkar Tutorial Class, and as well from this YouTube channel, Mr. Pashkar Nurses TV. So kamar yadda muka sani, is a culture to this channel that all our discussion is in Hausa. So I will go ahead and introduce a topic to you, which zamu ke yin haɗin gambiza, Turanci Hausa. So duk wanda ya faɗo shi za a yi ta yi. So farko discussion ɗin mu yau zai zama akan drugs administration. Kamar yadda muka sani, drugs administration or medication is one of the nurses procedures. Wato procedure ne na nurses wanda we do administer medication in the hospital to patients. So za mu fara dubawa in mun ce drugs administration. Menene drugs? Menene administration? Idan muka ce drugs, that is any substances, wato wasu substances ne wanda that modifies body's function when taken into the body. They are substances wanda idan aka ɗauke su aka sha ta baki ko ta allura ko ta ruwa ko ta wani abu, shine zai bamu abin da muke so, zai gyara wani matsala ko baraka a cikin jikin ɗan adam. Administration wato hanya ne na ba da shi wa patient ko duk wani mutum da ake kira mara lafiya, shi ake kira drugs administration. So idan muka duba menene drugs administration, za mu duba mu ga cewa wato medication administration is one of the basic nursing function wanda involving skillful techniques. It requires skillful techniques. If you don't have tactics, baka da skill, baka da ilimin ba da magani, ba a bukatan ka ba da magani. Wanda wannan medication administration or drugs administration wani hanya ne ko wani mataki ne wanda nurses